kana migambo niyo vocals. Rehoboth School of Music maheyanaga mathomo ma kirathi kia iguru muno. Macerere Nyeri Town haria opposite Naiva Supermarket, kana waranirie nao kuhetukira namba cio cia thimu 0715 031 506. Rehoboth School of Music, cama wa rwimbo ni inanda. Niye demorito, noi sai kuhene gogoro de sharai, kera demoria kwani ne koke watera, no maruo maya no kigani nyumere. Kuigwatira rwimbo ruru ndi na ihurwa Chris Mwangi, tasikiza tuni ya thimu yaku hinya *837*2459# uigwatira rwimbo ruru tasikiza tuni yaku. Na kusalimu kwa ufahari mkubwa tokea papa hapa kwa wakomavu wa fikra, nikuwa nimejawa na ali na fahali ya kukuletea habari na kutokuwepo kwa johari. Ndiposa nikujuze umuhimu wa jamii na jamaa kwa njia ya uketo, ufasaha na usawa zaidi. Hivyo basi nikubarishe niwe na hodha wako, nikupeleke katika baharia hii ya taarifa na yote 9-10 tobani ni kwa jala ya Kemola. Karibu kwenye muhtasari wa runinga Gtn Saa Moja. Naam, asema nami kwenye mitandao ya kijamii, upande wa Facebook tu kwa moja GTN TV Kenya, upande wa YouTube vile vile GTN TV Kenya, nikitumai kwamba sikukuu yako, siku ya kusherehekea jamhuri hapa nchini, na ni mara ya 60 taifa letu la Kenya kuweza kusherehekea sikukuu hii, basi imekuwa na njia nzuri zaidi. Natumai kwamba imekuwa sikukuu ambayo ilikuwa imejawa na furaha tele, huku tukizidi kupatana na kumbukumbu za taifa letu la Kenya tangia mwaka 1963 wakati taifa letu la Kenya liliweza kupewa uhuru na kutoka mikononi mwa Muingereza. Langu jina ni Munanu Makumi. Nchi ya Kenya iko salama na haiko kwenye hatari ya dhiki ya madeni. Haya ni kulingana na Rais William Ruto akiwahakikishia wananchi kuwa Kenya iko salama kutoka katika hatari ya dhiki na deni. Rais Ruto alizidi na kusema kuwa hiyo ni taswira ya kupendeza ya hali ya kiuchumi ya nchi, na kama anavyoarifu mwandishi wetu Gitongadweri, rais vile vile aliapa kuwa hakuna hera yoyote ya Kenya itakayopotea kupitia ufisadi. Ni katika maadhimisho ya Jamhuri ya 60 iliyofanyika katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Kulingana na Rais William Ruto, amesema kuwa kinyume na hapo awali kuhusu uchumi wa nchi, Kenya ilikuwa kwenye minyororo ya deni, lakini kwa sasa amesema kuwa uchumi wa nchi sasa uko imara. Made undeniable progress on many fronts, and as a result our nation has come a long way in the right direction. The responsibility of our generation, beginning with this administration, is to make smart choices, unnecessary sacrifices, just as our forefathers and those who came after them did. Amesema kuwa hatua ya kujitolea ndio ilifanikisha taifa udhibiti wa kiuchumi. Together we have made the right choices
sometimes taken very difficult and painful decisions to steer Kenya back from the edge of a catastrophic cliff of debt distress and move our country in a new direction. There is every reason to believe that without serious sacrifices and hard work over the past year, the crises, threats, and challenges in the global economic and geopolitical environment confronting us would have overwhelmed us, as indeed it has many countries. Aidha, akitetea hali ya kuwa na kodi kadhaa kwa sasa, akisema wakati mwingine hubidi kufanya maamuzi mazito ili kuwa na manufaa ya kufana maisha ya baadaye. We have had to make our contribution to the struggle for the nation's economic sovereignty. We have had to cut back significantly on expenditure and to defer the implementation of critical development programs to stabilize our economy. The policy measures required to mobilize necessary revenues have been difficult, but they were our only way and means of escape. Though painful, the sacrifices we have made, which would not only make our freedom fighters proud, are also absolutely necessary at a time as this and in situations that we find ourselves, and is the guarantee of our nation's economic stability. Proudly, these sacrifices have paid off. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. Rais Ruto alizidi kusema kuwa kulingana na utafiti kote duniani naashiria kuwa nchi ya Kenya kiuchumi vinaashiria habari njema na kiwango cha mfumo almaarufu inflation kupungua hadi 6.8 ikiwa kutoka 9.2 mwaka jana, huku akizidi kusema kulingana na Benki Kuu duniani Kenya imeorodheshwa kuwa nambari 29 kwa nchi zinazokuwa kwa haraka zaidi. The economic indicators point to good news. Inflation is now 6.8%, down from a high of 9.2 a year ago. In the last 6 months, our GDP has grown at a rate of 5.4%, making Kenya the 29th fastest growing economy in the world, according to the World Bank. There is no question about it. What we have done together, the price we have paid together, and the sacrifices we have made together have rescued our country from an economic catastrophe. Vile vile amehakikisha kwamba ushuru wote unakusanywa utatumika kwa matumizi yaliyokusudiwa na hakuna shilingi moja itakayopotea kwa ubadhirifu au ufisadi. Sasa akitaka idara ya mahakama kutokubali kuingiliwa haswa katika kesi za kupambana na ufisadi. Aidha, rais amewataka watumishi wa umma kutekeleza majukumu yao kwa uwazi na uwajibikaji. Alright. Asante sana. Maridadi. Gtn Saa Moja. Jina langu ni Gitonga Dweri. Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amesisitiza kwamba demokrasia imechangia pakubwa katika masuala ya uchaguzi, uhuru wa taasisi mbalimbali katika serikali. Aidha, rais amesema Wakenya walihusika katika demokrasia katika uchaguzi wa mwaka uliopita na mapenzi ya Wakenya yakakumbatiwa na tume huru ya IEBC. Victor Kadhombe anaarifu. Akihutubia Wakenya wakati wa maadhimisho ya sherehe za siku ya Jamhuri, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amesisitiza kwamba kwa kipindi cha miaka 60 demokrasia imeimarika, kwani kwa sasa taifa la Kenya haliko chini ya ukoloni na kwa sasa tunajivunia taifa ambalo lina vyama vingi vya kisiasa. Before that first Jamhuri Day, Kenya's sovereignty was exercised by an unelected foreign and colonial power for the benefit of an occupying minority. We have since matured from a single-party state to a competitive multi-party democracy
and a devolved system of governance with robust checks and balances under the Constitution that was ratified by the people of Kenya in the year 2010. Vile vile rais amesema kwamba taasisi mbalimbali nchini kwa sasa zinazo katiba na masuala inayoguza taifa kupitia demokrasia yamekuwa yakisuluhishwa kwa kuleta mirengo inayotofautiana, huku akitoa mfano ya mazungumzo ya maridhiano. With the maturity of our democracy, Kenya's institutions of governance have evolved significantly. Parliament, for example, is now more than ever an independent, assertive organ of government with its own calendar and its own budget. As a result of this autonomy, party positions on important national issues are much more clearly defined, and whenever circumstances and the national interest demand, bipartisan engagement across the political divide is pursued in a structured manner. Aidha, rais amesema kwamba wamekuwa wakipiga jeki tume ya utumishi wa sheria pamoja na taasisi husika na kuipa uhuru ili kutekeleza mamlaka iliyopewa na katiba. Without the rule of law, ladies and gentlemen, our democracy falls short of serving us as a people. The judiciary, which is our nation's foremost anchor of the rule of law, continues to grow in its capacity to authoritatively discharge its constitutional mandate and make justice a right of every Kenyan. To provide effective and efficient services to the people, we have enhanced resources available to the judiciary, promoted respect for its independence, and submitted to its authority in order to deepen our credentials as a nation guided by the rule of law. Rais Ruto amesema kwamba tume za kikatiba katika ofisi huru zimeweza kutekeleza mamlaka waliopewa na katiba, huku akitoa mfano wa tume ya IEBC na tume ya mishahara SRC. Kufuatia demokrasia, rais amekiri kwamba uchaguzi uliofanyika mwaka uliopita ni kielelezo chema cha Wakenya kuhusika katika demokrasia. Has also evolved considerably. We are now committed to making sure that at every election, our democratic competition is less about personalities and tribes and more about issues and the national interest. As a result, the last general election, which serves as a very solid beacon of this new direction, reflects the true will and confidence of the people of Kenya in democracy. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta, runinga ya GTN, jina langu ni Victor Kadhumbi. Na tukisalia katika bustani ya Uhuru kaunti ya Nairobi ni kuwa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto aliongoza shamra za kusherehekea sikukuu ya Jamhuri katika bustani hii ya Uhuru kaunti ya Nairobi. Katika hotuba yake, Rais Ruto aliorodhesha baadhi ya miradi na ambayo serikali ya Kenya Kwanza imeweza kuwafikia hasa katika sekta za afya, kilimo, ajira kati ya zinginezo. Mwandishi wetu anaarifu. Ni katika shamra za kusherehekea sikukuu ya Jamhuri katika bustani ya Uhuru kaunti ya Nairobi, hafla iliongozwa na Rais wa taifa la Kenya William Samoei Ruto. Katika hafla hii, Rais Ruto aliweza kuorodhesha baadhi ya miradi na ambayo serikali ya Kenya Kwanza imeweza kudiriki tangu kuchukua usukani mwaka jana. Katika sekta ya kilimo, Rais Ruto amesema wakulima wameweza kusajiliwa na vile kuletewa pembejeo za kilimo na ambazo zinawasaidia wakulima, huku akisema serikali ya Kenya Kwanza imetengeneza soko 400 mpya pamoja na mbuga 47 za viwanda za kaunti. Agriculture, ladies and gentlemen, plays a central and pivotal role in our economy, contributing to food security, supplying raw materials for our agro-processing and value addition and manufacturing for domestic and market and export markets,
creating jobs and also creating wealth. Katika sekta ya afya, serikali imeafikia mpango wa UHC na kuwezesha mabadiliko katika utoaji wa huduma za afya kutoka tiba hadi kinga, huku wafanyakazi wa afya 100,000 wakiajiriwa, na kufikia sasa baadhi za kaunti zimewalipa mishahara, na kwa mara ya kwanza serikali imelipia familia zilizo katika mazingira magumu sasa kutoka shilingi 500 hadi shilingi 300. Economic productivity and general well-being are significantly hampered by a population that is prone to ill health. Individual and family medical expenditure drain household incomes and erode family savings, in many cases leading to financial ruin and destitution. Fellow countrymen, our universal health coverage plan seeks a paradigm shift in the provision of healthcare from curative to a largely preventive and promotive approach. Our radical transformative plan has seen the enactment of 4 acts of parliament, which I thank our legislature, as well as the rollout of 100,000 community health promoters, for which I thank all county government for participating. I commend counties who have already paid community health promoters their stipends. Katika ulingo wa majumba, Rais Ruto amesema kwamba serikali inatengeneza mamilioni ya nafasi za ajira kupitia ujenzi wa mamia maelfu ya majumba hapa nchini. For employment and job creation to be at the scale necessary to make a significant dent on our unemployment status, and deal effectively with prevailing challenges, our interventions must be ambitious and systematic, consistent and intentional, as well as deliberate and progressive. Kenyans, our housing program is fundamentally a massive, deliberate and systematic job creation mechanism. Apart from the thousands of direct employment opportunities in construction and associated services, the housing scheme directly supports the formal and informal manufacturing of materials. Naam, na tukirejea huko kaunti ya Nairobi ni kuwa gavana wa kaunti hii Johnson Sakaja amesisitiza umuhimu wa kuheshimiana na umoja katika Jamhuri ya Kenya kwenye shamra za sikukuu ya Jamhuri iliyoandaliwa katika bustani ya Uhuru kaunti hiyo ya Nairobi. Generations of captivity, our ancestors endured cruelties and indignities that we cannot begin to comprehend. Na kufikia hapo basi, mpenzi mtazamaji, tunaenda mapumzikoni kwa kiduchu tu. Tukirejea tutakuwa tunaenda moja kwa moja kule nyugani, ndiposa tuone jinsi mambo yanavyozidi kutendeka katika sekta tofauti, sekta ya michezo. Sharia hado ugithomera gukunya gita, piano kana migambo niyo vocals. Rehoboth School of Music maheyanaga mathomo ma kirathi kia iguru muno masherere Nyeri Town haria opposite Naye Supermarket, kana waranirie nao kuhetukira namba cio cia thimu 0715 031 506. Rehoboth School of Music, shoma wa rwimbo ni inada. Jerusha. Waigirira ko. Ngoke yako ikia huko nani kwa my sister. Mukanuta njero rendo umu uthinde na wira mwingi muno ni. Geke uragurire ko. We ni guthaka urathaka. Itecio harutire ko cia migio na jeki. Atirire gitege ni ndike importete kuma murimo we. Ndini no gutwe handu gavana guraga iti. Haiya, tanto thione. Tuthie. Ogetekia kiugo giakwa. Ndathi ndona ni urimo ni ugweteki. Ti urimo. Tanto thione ite icio. Ni tuthie. Wone ite kwagira. Tuthie.
Ndugitiko kuguca ndukanunde. Lola kamera. Atiriri ginya kamera gathaka gatha. Urauga atia? Lola giti. Kraina. Giti kiega. Giki nikio gitagwo kangaroo. Giti kiega. Ni uko ni kwa makia. Ndiragura ciothe ici ciothe. Na reke nguthitũre. Nĩ transport ĩheagwo bure gũkũ. Transport nĩ bure. Na gite kujira ni kidetu wewe. Ti nyamo icio hathire kũgĩra cia mĩgio na nyeki. Ikamenya ni kiriko na kiriko ndirathura. Ndugetikire giconogo ta giki. Generation Furniture Mart ni njuru cia wendi wa Furniture Star, kabati, metha, dining table, itanda, gatakati kaingĩ nĩ gũkũgatĩra ũge mũta ũyũ gwaku. Tuce nduka-inĩ itũ mũno wa Scooter, account ya Nyĩrĩ, kana ũhũre thimũ namba 0721 174 477 na nĩ tuka delivery. Generation Furniture Mart, where quality meets comfort. Kuigwatira andika maũndũ tasikiza tu ni ya thimũ yaku. Hihinya star 837 star 3213 hash na igwatire rwĩmbo rũrũ ta rũgambi rwa thimũ yaku. GTN TV, the home of gifts and talents, presents you with an opportunity to advertise your businesses, death and funeral announcements, wedding and dowry ceremonies, announcements for government meetings and those of other registered groups or organizations, and many more at affordable prices. For more information, you can visit our offices at GCTC Complex, former Othaya Teachers College, or call us on 0742 606 195 or 0721 706 504 or 0768 411 708. You can also send us an email via sales@gtntv.co.ke. GTN TV, the home of gifts and talents. Kuigwatira rwĩmbo rũrũ ndĩna ihũrwa Chris Mwangi. Tasikiza tuni ya thimũ yaku. Hihinya star 837 star 2459 hash. Uigwatira rwĩmbo rũrũ tasikiza tuni yaku. Naam, karibu tena. Tukirejea kaunti ya Nairobi ni kwamba gavana wa kaunti hii ya Nairobi Johnson Sakaja amesisitiza umuhimu wa kuheshimiana na umoja katika Jamhuri ya Kenya kwenye sherehe za siku kuu ya Jamhuri zilizoendelea katika bustani Uhuru kuko huko kaunti ya Nairobi. Our ancestors endured cruelties and we inherited from them. One of the men to whom we owe our independence, the first president of the Republic of Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, understood that every new generation of leaders has to make its mark. It was no good, he said, only to read about heroes of the past. We had to fashion ourselves to be the architects of the future. And so we are now responsible for the management of the inheritance we have received, and we will be judged by how well we build on this generation after independence. Your Excellency, our President,
as the first president of Kenya, born after independence, you are the leader of this bold, new, fresh generation of Kenya that is taking up from those who were there before we got our independence. Our trials and our triumphs since independence teach us two lessons, Your Excellency. We advance when we set aside our differences and commit ourselves to the common good. We fall behind when we are divided. So the first thing that this new generation of leaders must do is to rededicate ourselves to national unity. One, national unity means inclusion. This new generation must make certain... Bila shaka huo ni wito wa gavana wa kaunti nambari 47 mji mkuu wa Nairobi katika shamra hizo za kusherehekea siku kuu ya Jamhuri. Natumai pia wewe ulisherehekea siku kuu hii kwa njia kuntu, manake ni siku kuu ambayo haswa utukumbusha kumbukumbu mingi haswa za taifa letu la Kenya na haswa Jamhuri yetu ya Kenya. Na basi ni vyema tuzidi kuheshimiana, tuzidi angalau kuungana mkono ndipo tuzidi kulisukuma gurudumu la maisha na taifa letu la Kenya mbele, haswa wakati huu ambao kila mmoja anahitaji mkono wa mwenziwe. Na sasa moja kwa moja hadi kule nyugani ni kuwa mechi za Talanta Hela awamu ya finali ziliweza kuendelea jioni ya leo, huku upande wa kinadada kaunti ya Busia ikimraza Mwana Kisumu magoli 3-1. Upande wa vijana kaunti ya Homa Bay iliweza kumcharaza Mwana Kisumu magoli 4-2. Washindi hawa wawili walituzwa na kitita cha shilingi milioni 5 kila upande pamoja na mataji ya mashindano haya. Hafla hii ilihudhuriwa na Rais William Ruto, First Lady Rachel Ruto, Naibu Rais Rigathi Gachagua, Bibie Naibu Rais Pastor Dorcas Rigathi, Katibu wa Mawaziri Musalia Mudavadi, Katibu Mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala, Waziri wa michezo hapa nchini Abab Namwamba, Rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini almaarufu FKF Nick Mondwa, Gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga kati wengineo. Mechi hizi ziliendelea ugani Nyayo, kaunti ya Nairobi. Katika finali ya Talanta Hela Under 19 2023, timu hiyo ya Homa Bay Foyo inapokea tuzo, inapokea medali yake na kamati yake yote, all the participating teams, kwa mara ya kwanza. Mashindano kama haya basi yanaleta mvuto wa aina yake na yanachochea pia ukuaji wa talanta, yanachochea pia ukuaji wa mchezo huu wa soka katika taifa la Kenya. Ndo malengo hapa Isaac Lemoka kwamba wakati ambapo Kenya tunataka kuelekea katika mashindano ya taifa bingwa barani Afrika, tukiwa na malengo ya kuelekea katika kombe la dunia, sasa lazima tuchukue njia hii ya kutoa vipaji mashinani, na ndio madhumuni ya Talanta Hela kwamba tunakuwa na mashindano haya kila mwaka ambapo vijana kama hawa wanaweza kuonekana wakiingia katika timu mbalimbali za ligi kuu, wakafaulu pia kuchezea timu za taifa, kwa sababu Lemoka ukiangalia katika mashindano haya, mimi najua kwamba wewe binafsi umeona kama wachezaji 6 na wale ambao ni mascout wameona wachezaji 30, wameona wachezaji 10, na kama haya mashindano yatakuwa hivi wana Homa Bay hapo ambayo ni muigo kutoka county ya Homa Bay. Tarehe 12 mwezi Disemba ni siku ya kihistoria sana kwa wana Homa Bay, manake wataikumbuka siku hii. Ni siku ambao walishinda shilingi milioni 5. Itakuwa ni safari ndefu kwa wao wenyewe kuweza kutafuta lishe bora kabisa, hata kama ni scholarship. First edition ya Talanta Hela Under 19 2023. Sasa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, ipo wazi kwamba hawa wachezaji hawajawahi kushindania hela kama hizi, hawajawahi kushindana katika jukwaa kama hili. Wachezaji wanacheza katika uwanja wa Nyayo au Kasarani kwa mara ya Kisumu. Homa Bay wanatuzwa katika sherehe za kufana sana. Fataki zinalipuka katika uwanja wa Nyayo kuashiria ushindi mkubwa sana wa timu zote ya tarehe 3 mwezi huu. Kongole sana kwa washindi wote. Kongole kwa Busia. Kongole kwa Homa Bay.
Ndio tunafika kileleta, tunafika mwisho sana hapo. Hiyo maneno yako ya mwisho. Angalia sasa densi orchestra de Homa Bay inaongozwa na Governor Gladys Wanga. Rais pia naye anachangia. Waziri wa michezo kinara wa mawaziri ama mkuu wa mawaziri naibu tangia siku. Asante sana kwa utazamaji. Tunasema kwamba ni vijana na talanta hela, ni talanta hera na vijana. Kazi kuntu inayofanywa na waziri wa michezo hapa nchini, waziri Babu na Mwamba, pamoja na shirikisho la KAS almaarufu Kenya Academy of Sports. Vile vile kazi kuntu inayofanywa na serikali ya Rais William Ruto, bila kusahau kwamba kaunti na ambazo zimetilia mambo sana haswa katika sekta ya michezo. Na tunasema kongole sana kwa kaunti ya Homa Bay upande wa vijana na ambao ndio washindi wa mechi hizi, na kusema kweli ni vijana ambao walijikakamua zaidi. Tulikuwa nao maeneo ya Nyeri, akisha pale jijini kule Nairobi, basi tukaona kwamba wameweza kujikakamua zaidi na angalau wakaweza kushinda taji hili. Vile vile shukrani na hongera sana kwa kina dada kutoka kaunti ya Busia na ambao wameweza kujituma zaidi na kuweza basi kuibuka kuwa kidedea na kuibuka kuwa washindi wa michezo haya. Vile vile michezo hii kumradhi, vile vile kazi nzuri iliweza kufanywa na timu na ambazo zilikuwa tayari zishafuzu kucheza dimba hili la talanta hera haswa awamu ya finali kaunti ya Nairobi. Na basi tunazidi kurai shirikisho la FIFA hapa nchini ama la mchezo wa miguu kiongozwa na Nick Modo ambaye ndiye rais wa shirikisho hilo. Vile vile waziri Babu na Mwamba, tunazidi kuwarai angalau waziri kuwa wanatayarisha matayarisho haya ndiposa angalau vijana wazidi kujitosa na kujitokeza na kuonyesha talanta na vipaji vyao haswa katika mchezo wa mpira wa miguu maarufu soka, na angalau waweze kupata tikiti za kuchezea timu nyingine hapa ligi kuu nchini Kenya pamoja na nje ya taifa letu la Kenya. Na angalau niposa pia kesho taifa la Kenya leo angalau na timu nzuri ya Harambee Stars pamoja na Harambee Starlets kwa kina dada. Sasa moja kwa moja hadi bara Ulaya ni kuwa mechi za mwisho awamu ya makundi za taji la timu bora bara Ulaya zitakuwa zinaendelea usiku wa leo, huku idadi ya mechi 8 zikitarajiwa kusakatwa katika nyuga tofauti. Siku zote napenda sana kutumia kiwambo ama kigeo hiki ndiposa uweze kuona jinsi mambo yatakuwa yanaendelea katika nyuga tofauti. Mechi ya kwanza itamhusisha Mona Lens kutoka Ufaransa atakayemkaribisha Mona Sevilla toka kule Hispania, kisha PSV atakuwa akimkaribisha Mona Arsenal katika taifa la Uholanzi. Arsenal ametokea ligi kuu nchini Uingereza, hivyo basi ametokea nchini Uingereza. Mechi ya mwisho ambayo ni mechi ambayo tunaiangazia sana ni mechi babu kubwa usiku wa leo. Mashetani wakundu almaarufu Manchester United watamkaribisha mwana Bayern Munich kutoka Ujerumani katika uga wa nyumbani wa Old Trafford uliko katika mji wa Manchester nchini Uingereza. Kisha Copenhagen atakuwa akimwalika mwana Galatasaray. Copenhagen taifa la Denmark, huku mwana Galatasaray akitokea taifa la Uturuki. Napoli atamkaribisha mwana Braga kule Italia. Kisha Union Berlin kutoka pale Ujerumani atamkaribisha mwana Real Madrid kutoka Hispania, vijana hawa wa mkufunzi Carlo Ancelotti. Inter Milan itakuwa inamkaribisha mwana Real Sociedad katika uwanja wa Milan, katika uwanja wa San Siro kule Milan, Italia. Kumbuka kwamba
timu hii ya Real Sociedad imetokea taifa la Uhispania. Kisha mechi ya mwisho Salzburg atamkaribisha mwana Benfica kutoka taifa la Ureno. Kuna kitu ambako ningetaka kufahamisha mpenzi mtazamaji kwamba kuna mechi 3 za kuangazia usiku wa leo. Mechi ya kwanza itakuwa PSV dhidi ya Arsenal, kisha Manchester United dhidi ya Bayern Munich, Copenhagen dhidi ya Galatasaray. Mechi hizi zitakuwa zinang'oananga mwendo wa saa 5 usiku wa leo, ni saa za Afrika Mashariki. PSV, kumbuka kwamba Arsenal yashafuzu katika kundi lake, yashafuzu mwana Arsenal. Na ukiangalia Arsenal akiwa tayari yashafuzu, atakuwa akikwenda ugenini kule Uholanzi almaarufu Netherlands kupiga na timu hii ya PSV. Timu ya PSV imekuwa angalau na msimu mzuri sana kule. Arsenal bado imekuwa na msimu mzuri nchini Uingereza, lakini Arsenal yashafuzu, na iwapo huyu mwana PSV ataweza kushinda ama apate sare angalau alama moja katika mechi ya leo, atafuzu basi na mwana Arsenal. Hivyo basi itakuwa ni mechi tamu sana, manake mwana PSV atajaribu kujikokota kadri ya uwezo wake, ndipo angalau apate alama moja tu, ndipo aweze kufuzu na mwana Arsenal katika raundi ya 16 bora. Mechi ya pili ambayo tutaiangazia na ambayo itakuwa tamu zaidi itakuwa ni mechi kati ya timu ya Manchester United watakaomwalika mwana Bayern Munich pale ugani Old Trafford, Manchester Uingereza. Bayern Munich alifuzu na mechi za kwanza 4, manake alishinda zote. Bayern Munich huyu, kumbuka kwamba mechi iliyocheza ya mwisho katika awamu hii ya makundi aliweza kushikwa sare tasa na mwana Copenhagen akiwa nyumbani pale Munich katika uwanja wake wa Allianz Arena pale Munich, Ujerumani. Kisha weekend iliyopita akaweza kucharazwa magoli 5-1 na mwana Frankfurt ligi kuu nchini Ujerumani. Man United alitoka sare ya magoli 3-3 na timu hii ya Galatasaray Uturuki katika mechi ya mwisho ya awamu ya makundi. Na weekend iliyopita licha kumcharaza mwana Chelsea katikati mwa juma magoli 2-1, akacharazwa magoli 3 kwa ufe na mwana Bournemouth. Man United, kumbuka kwamba wana kadi nyekundu yake mchezaji Marcus Rashford. Itakuwa ni mechi ya pili kuweza kutocheza Marcus Rashford, lakini kumbuka kwamba mwana Bayern Munich tayari ashafuzu katika mechi hizi. Na Manchester United, iwapo hawa mashetani wekundu Manchester United wataweza kumcharaza mwana Bayern Munich na waweze kushinda mechi ya leo, naye Copenhagen dhidi ya Galatasaray aende sare, Man United atafuzu na Bayern Munich. Hiyo ni mechi ya pili ambayo itakuwa ni mechi ya kuangaziwa zaidi. Mechi ya mwisho itakuwa Copenhagen dhidi ya mwana Galatasaray. Timu zote hizi ziko group 4. Mwana Copenhagen akishinda mechi ya leo atakuwa anafuzu na mwana Bayern Munich katika raundi ya 16 bora. Na iwapo mwana Galatasaray atakuwa anashinda usiku wa leo, atafuzu na mwana Bayern Munich katika awamu ya raundi ya 16. Na iwapo mechi hii itamazika ikiwa sare yote, hiyo ni sare tasa, sare ya ni sare, timu moja ipate alama 1-1, kisha Manchester United ashinde hapa, Man United atafuzu na Bayern Munich. Kwa hivyo PSV dhidi ya Arsenal, Man United dhidi ya Bayern Munich, Copenhagen dhidi ya Galatasaray. Hizo ni mechi 3 kubwa sana ambazo tutakuwa tukiziangazia usiku wa leo. Na basi kesho itimia hapo mida ya saa 7 mchana saa za Afrika Mashariki, mkuu na mwandishi wetu Sinaida Chege basi atakujuza mambo jinsi atakavyokuwa yakitukia usiku wa leo. Na basi taarifa hii kutoka kule bara Ulaya inanipa nafasi ya kuweza kutia kikomo muhtasari wetu wa runinga Gtn Saa Moja, na ni vizuri niwatambue watu wawili watatu wanaozidi kusema nasi kwenye mitandao ya kijamii. Anamuona Kenya Nwanu upande wa Facebook, anasema yuko mitamboni. Merefurfos Wangoi anasema kwamba yuko mitamboni vile vile. Namuona Shazi Queen anasema kwamba happy Jamhuri Day, niko ndani kama kawaida. Kwa sababu ya muda basi mpenzi mtazamaji, niruhusu basi niweze kufikia kilele ya hapo angalau, na niseme shukrani za dhati kwa kuweza basi kunifanya kitovu chako cha taarifa sadikifu, bainifu na tendeti siku zote. Shukrani za dhati kwa waandishi wetu na ambao wameshinda wakuwa wamekita kambi zao katika maeneo tofauti, ndipo wazidi kutujuza mambo jinsi yalivyokuwa yakizidi kutokea katika pembe tofauti za ulimwengu. Shukrani za dhati kwa mwekezaji wangu usiku wa leo akiwa ni Muridhi Chura, ambaye vile vile ndiye mzalishaji wangu anaitwa Muridhi Chura. Shukrani za dhati kwa Sandra ambaye amehakikisha kwamba sauti iko imara. Kenya Nwan mpiga picha wangu siku zote, nasema ni shukrani za dhati. Siku zote kabla naondoke studio ni lazima nikuache na dibaji la siku. Sikiza hii na usikize kwa makini. Siku moja katika historia za vita vya dunia kule Japan, kijana mmoja aliweza kubeba mwili wa nduguye kwa mgongo wake akiwa ameiaga dunia. Amri jeshi moja aliweza kuona kile kitendo, akamsihi zaidi yule kijana aweze kumweka nduguye chini na aweze kuweka mwili huo chini ndipo aweze kuzika, lakini yule kijana alikataa abadan, katana, akasema hawezi kumweka nduguye chini. Katika hali halisi ya maisha tunajifunza
iwapo una ndugu mahala popote pale, kumbuka kwamba lazima muweze kuwa naye kila siku. Mnyanyue anapoanguka, anapozidiwa na maarifa, msaidie na uweze kumpa maarifa. Anapokosa hamu ya kuishi, basi mpe matumaini. Anapokuhitaji, muunge mkono, mpe mkono na umpatie msaada, kwani wasemao husema damu ni nzito kuliko maji. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba inawezekana tukiwajibika. Rangu jina ni Munanu Makumi. Alhamdulillah.